Путину в аду! Тварь такая! Russian troops leave their positions in Kherson region after Russia blew up Kakhovka Dam. Russian infantry now becomes swimming forces? Russian propagandists blame the U.S. for Nord Stream and Kakhovka Dam explosions. Ну, что позволено сатане, то и позволено черту. И когда мы увидели причастность прямую Соединенных Штатов Америки к взрыву Северного потока, да, то сегодня причастность Америки как того, кто был осведомлен о взрыве на Каховском ГЭС, это без сомнения у меня. Потому что как изобличить их? А очень просто. Они сами себя документируют. И дьявол не главным, а в мелочах. Вот когда инструментарием дьявола является ложь, то очень сложно держать всю цепочку лжи, о которой ты говорил, да? Когда ты говоришь правду, легко. Сказал сегодня правду, завтра правду. Бог ошибился, но это правда, субъективное восприятие. А эту ложь тяжело держать. И тогда начинаем мы возвращаться назад. И смотрим. В октябре месяце они говорили об этом, что мы можем взорвать и хотим взорвать. А Россия невыгодно ей взрывать. А что говорил Байден и Нуланд? Помните, еще перед взрывом? Не будет Северного потока. Мы что, не умеем читать? То есть вот они, эти сатанисты, сегодня и проявляют. I think the UN needs this mad Latvian lad to tell them how it is. And we talk right now that, we stand up to our principles and values and statutes. We don't. I mean, there's an elephant in this room, which is called by name Russian Federation delegation. I mean, if they're a witness, and if I were a witness and somebody asked me, who's the war criminal? Well, I will point to the backbenchers in this room. And it's just disgrace. It's a disgrace that this delegation is here, particularly the delegation that consists of members who are sanctioned individuals who voted to annex independent countries' territories. Donbass, Kherson, Zaporizhia Oblast, Lugansk. Those are the principles this institution was vouched to protect and guard. And we're sitting like nothing happened. I would use the momentum, and apologies, Mr. Chair. I will convey a message to the Russian Federation, delegation sitting in this room, and I will quote the Ukrainian border guards. Русский военный корабль пошел нахуй. Thank you. Putin will burn in hell, bastard. They couldn't finish us, so they decided to drown us. A resident of Kherson expressed emotionally what she thinks of Putin and his liberators. Едь Путину в аду! Тварь такая! Сволочь! Скотина! Вот, отсюда мы выплыли. Не приплыли? Нет, они не могут все аккумулятор. Ходили перед референдумом с обыском по нашей улице. Думали, нас придут. Освободят нас, дождались наши войска зашли 11 ноября, нас освободили. Мы радовались, так, Господи, думаем, наконец-то все будет хорошо, настроится, наладится все. Потом начали стрелять с левой стороны, по нам тупили, каждый день почти прилеты были. Мы и это терпели, пережили, не хотели покидать свой город родной. Думали, контрнаступление начнется, их обскинут и все будет хорошо. Так что они устроили? Они взяли, взорвали Каховскую ГЭС, чтобы нас тут просто утопить. Не смогли нас добить, так решили просто утопить. This Ukrainian Stugna P team eliminated a Russian IFV. Interestingly, you can see 2 Russian choppers flying overhead of them. Local authorities report a strong fire on the Kinburn Spit in the Mykolaiv region. The territory is still controlled by the Russian Federation. The Russian Volunteer Corps published a compilation video of their work inside the Bilhorod region. It looks like the operation came to an end.
This is how Hola Pristin and the surrounding area looks like. Flooded and mostly vanished. Rescuing a kitty in Kherson region. It's so small and already has to survive. Котик. Вон еще мужчина сидит в пенсионере. Давайте, я можу потягати. Може боком якось поставити, так? Давайте боком її поставимо, щоб люди могли вийти. Дуня, може каталку підкопити? Вона мотає на картах. Каталку тащиш? Що? Каталку? Ходяча. Все, мотор аккуратно. Так, бабулечка, давайте до нас. Все, фиксируйте. Thanks for watching, and don't forget to subscribe. Also, if you want to support Warthog Defense, please become our member and get early access to new videos, exclusive members-only videos, and become administrator in comment section. The membership link is in the description. Every day. We had a guy last week, it's 6 rescues in 6 days. You know, he's doing the job every day.